আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার কলিগস। ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রস্তুতিতে আজ আমরা দেখব শর্ট নোটস দেখব আমরা রিস্ক গভর্নেন্স অ্যান্ড অর্গানাইজেশনস এই টপিকে ঝুঁকি শাসন ও সংস্থা। এখানে রিস্ক গভর্নেন্স এই অংশটুকু আপনার 96তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমায় শর্ট নোট আকারে আমরা দেখেছি, এসেছে পরীক্ষায়। সাথে থাকুন। আজ আর এখান থেকে আমরা যে টপিকগুলি দেখব সে ভিতরে আমরা যে আলোচনা করব হচ্ছে রিস্ক গভর্নেন্সের সংজ্ঞা বা এই ব্যাপারে আলোচনা করব কি কি আছে রিস্ক গভর্নেন্সের সাথে। ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন, এই যে ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন যে ফ্রেমওয়ার্কটা আছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক গভর্নেন্স, এগুলি আমরা আলোচনা করব। এরপরে আমাদের ফার্স্ট লাইনের ডিটেইলসটা দেখব, সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স এটার ডিটেইলস দেখব। এরপরে আমরা থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স এটার আমরা ডিটেইলস দেখব। তো এইভাবে আমরা আমাদের আজকের লেকচারটি সাজিয়েছি। এটা রিটেন আকারে, বোর্ড কোশ্চেন আকারে আসলেও আমরা পরীক্ষায় ভালোভাবে যেন অ্যান্সার করতে পারি সেভাবেই সাজানো হয়েছে। সাথে থাকুন। বলছে রিস্ক গভর্নেন্স রেফার্স টু দ্য স্ট্রাকচার। Risk governance refers to the structure, rules, process and mechanism. তার মানে রিস্ক গভর্নেন্স হচ্ছে কি স্ট্রাকচার, রুলস, প্রসেস and mechanism by which decisions about risks are taken and implemented. তার মানে রিস্ক গভর্নেন্স হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার, রুলস, প্রসেস অ্যান্ড মেকানিজম। এই যে চারটা বিষয় বলা হচ্ছে, স্ট্রাকচার, রুলস, প্রসেস অ্যান্ড মেকানিজম, এই চারটা যার মাধ্যমে কি করা হয়, ডিসিশন অ্যাবাউট রিস্ক ঝুঁকির ব্যাপারে যে ডিসিশনগুলো আছে সেই ডিসিশনগুলো আপনার ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। ঠিক আছে, তাহলে এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইট কাভার্স দ্য কোশ্চেন্স অ্যাবাউট what risk management's 25 responsibilities lie, at what levels, and the way the board influences risk related decisions, and the role, structure and staffing of risk organizations. তাহলে এখানে আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এখানে 25টা যে রেসপন্সিবিলিটি আছে সেই 25টা রেসপন্সিবিলিটির ব্যাপারে বলা হচ্ছে। তাহলে অ্যাজ পার দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন অনুসারে ব্যাংক হ্যাভ টু ফলো আ 3 লাইন্স অফ ডিফেন্স মডেল। বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসারে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে কি করতে হয়, 3 লাইন্স অফ ডিফেন্স মডেল ফলো করতে হয়। এখানে সাউন্ড ইন্টারনাল গভর্নেন্স ইজ আ মাস্ট ফর এস্টাবলিশিং অ্যান ইফেক্টিভ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক। তার মানে ইফেক্টিভ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এর জন্য সাউন্ড ইন্টারনাল গভর্নেন্স অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বলছে board should take the necessary initiatives for implementing a strong risk management culture within the organization. একটা বোর্ড যে আছে এই বোর্ডকে কি করতে হবে, নেসেসারি ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে, প্রয়োজনীয় উদ্যোগগুলো নিতে হবে ফর ইমপ্লিমেন্টিং আর স্ট্রং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কালচার। শক্তিশালী একটা রিস্ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যে কালচার বা সংস্কৃতি এটা তৈরি করার জন্য ইমপ্লিমেন্টিং করতে হবে নেসেসারি ইনিশিয়েটিভস উইথিন দ্য অর্গানাইজেশনের ভিতরে। অর্গানাইজেশনের ভিতরে তাহলে বোর্ড শুড টেক দ্য নেসেসারি ইনিশিয়েটিভস
যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে ফর ইমপ্লিমেন্টিং আ স্ট্রং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কালচার উইথিন দ্য অর্গানাইজেশন। একটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যে কালচার বা সংস্কৃতি, এটা বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডকে পদক্ষেপ নিতে হবে। ফর দিস পারপাস দ্য বোর্ড, এই উদ্দেশ্যে বোর্ড শুড এস্টাবলিশ আ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার বেসড অন ক্লিয়ার লাইনস অফ রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড রিপোর্টিং। মানে এই যে যদি আমরা স্ট্রং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কালচার অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, তাহলে বোর্ডকে কি করতে হবে? এস্টাবলিশ করতে হবে স্ট্রাকচার বেসড একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে, ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে। কিসের উপর নির্ভর করে? রেসপন্সিবিলিটি, দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ, তারপর হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তারপর হচ্ছে রিপোর্টিং, এই জিনিসগুলি থাকতে হবে। হ্যাঁ, দায়িত্ববোধ, তারপর হচ্ছে জবাবদিহিতা, তারপর হচ্ছে রিপোর্টিং, রিপোর্ট করতে হবে। এইগুলির উপরে বেসিস করে বোর্ডকে একটা স্ট্রং মানে কি বলে রিস্ক এস্টাবলিশ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার, ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার। The board should set the bank's risk appetite through the approval of risk management policy. তাহলে বোর্ড কি করতে হবে? should set the bank's risk appetite through the approval of risk management policy approval অনুসারে বোর্ডকে এই যে এটা করতে হবে আর কি, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পলিসির যে অ্যাপ্রুভাল আছে সেটা অনুসারে রিস্ক অ্যাপেটাইটটা সেট করতে হবে। The senior management should focus on implementing the risk management framework as approval by the board. তাহলে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কি করবে? তারা ফোকাস অন ইমপ্লিমেন্টিং দ্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাজ অ্যাপ্রুভড বাই দ্য বোর্ড। তাহলে বোর্ডের অ্যাপ্রুভড অনুসারে যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কটা আছে, এই ফ্রেমওয়ার্কটা ইমপ্লিমেন্টিং এর ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফোকাস করতে হবে সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের। তাহলে এখানে দুইটা বিষয় আমরা এখানে বুঝতে পারছি, একটা হচ্ছে বোর্ড আর একটা হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট। বোর্ড তারা অর্গানাইজেশনের ভিতরে স্ট্রং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কালচার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে, এবং বোর্ড কি করবে? অ্যাকাউন্টেবিলিটি, রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড রিপোর্টিং, এই যে একটা এগুলোর উপরে বেস করে, এই লাইনগুলোর উপরে বেস করে একটা ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার দাঁড় করাবে। আর সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের কাজ কি হবে? এই যে মানে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আছে, এইটা যেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে বোর্ডের মাধ্যমে, এটা ইমপ্লিমেন্টের দিকে ফোকাস করতে হবে। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মাস্ট এনশিওর দ্যাট all its business activities are adequately staffed, having necessary experience and technical skill. Sound risk governance often relies on three lines of defense. সাউন্ড রিস্ক গভর্নেন্স সাধারণত তিনটা লাইন ডিফেন্স, থ্রি লাইন ডিফেন্সের উপরে নির্ভর করে। যে ফার্স্ট লাইনটা কি ছিল? ফার্স্ট লাইনটা ছিল হচ্ছে ডে টু ডে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি। তাহলে ফার্স্ট লেভেল অফ দ্য কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য বিজনেস অপারেশন হুইচ পারফর্ম ডে টু ডে রিস্ক management activity. Second line, oversight functions in the company such as finance, HR and risk management set directions, define policy and provide assurance. And third line, internal and external audit. Third line, internal and external audit are the third line of defense, offering implemented challenge to the levels of assurance provided by business operations and oversight functions, depending on the bank's nature, size and complexity. মানে ব্যাংকের নেচার, সাইজ অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটির উপর নির্ভর করে যে মানে কি বলে
ডিফেন্স যেটা নিতে হবে এটা চ্যালেঞ্জিং। এবার বলছে depending on the bank's nature, size, and complexity, and the risk profile of the bank's activity, the degree of formality of how these three lines of defense are implemented will vary. ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলা হচ্ছে, একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিচ্ছি আমরা এখানে, থ্রি লাইন্স যে ডিফেন্স আছে তার একটা ফ্রেমওয়ার্ক। ফ্রেমওয়ার্কটা কেমন ছিল? এখানে ছিল হচ্ছে থ্রি লাইন অফ ডিফেন্স, 3LD ফ্রেমওয়ার্ক ফর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, রিস্ক ম্যানেজমেন্টের 3MD ফ্রেমওয়ার্ক। এখানে বোর্ড, এক্সিকিউটিভ কমিটি অ্যান্ড অডিট কমিটি তারা কি করবে? ফার্স্ট ছিল বিজনেস অপারেশন, ফার্স্টটা হচ্ছে বিজনেস অপারেশন, সেকেন্ড হচ্ছে ওভারসাইট ফাংশন, থার্ড হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসিউরেন্স। এই যে তিনটা বিষয়। এবার বিজনেস অপারেশনের রিস্ক আর কন্ট্রোল কি আছে? অ্যান্ড এস্টাবলিশড রিস্ক অ্যান্ড কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট। তারপর হচ্ছে ওভারসাইট, ওভারসাইট ফাংশন, এর মধ্যে আছে ফাইন্যান্স, HR, কোয়ালিটি অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এখানে রিস্ক অ্যান্ড কন্ট্রোল, এখানে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, পলিসি অ্যান্ড প্রসিডিউর সেটিং, ফাংশনাল ওভারসাইট। এটা এবার বলছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাসুরেন্স, ইন্টারনাল অডিট, এক্সটার্নাল অডিট অ্যান্ড আদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট assurance provide independent challenge and assurance. ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স এটা আমরা আগেই অনেক কিছুই বলা হয়ে গেছে, তারপরও আরেকবার আমরা দেখে নিচ্ছি বিস্তারিত। Business line management is responsible for ensuring that our risk and control environment is established as per day-to-day operations. Business line management is responsible for identifying and managing risk in the product, activities, process, and systems for which they are accountable. It is important that appropriate segregation of duty and proper delegation of authority is maintained. Line management should thus be proactively reviewed, updated, and modified for change to the business environment and emerging risk changes. The first line of defense provides management assurance and inform the audit committee by identifying risk and business improvement actions, implementing controls, and reporting on progress. First line of defense provides that the business and operation units of the institution have in place effective processes to identify, assess, measures, monitor, mitigate, and control on their risk. Each unit operates in accordance with the risk policies and delegated mandates. The unit are responsible for having skill operations procedure, systems and controls in place to ensure their compliance with risk policies and mandates. তবে সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স যেটা ছিল আমাদের, সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স আমরা দেখেছিলাম। সেকেন্ড লাইন ডিফেন্সটা কি ছিল? সেকেন্ড লাইন ডিফেন্সটা ছিল ওভারসাইট ফাংশন। এখানে প্রথমে আমরা দেখলাম বিজনেস অপারেশন, এখানে ডিটেলস দেখলাম হচ্ছে ওভারসাইট ফাংশন। এখানে ছিল ফাইন্যান্স, HR, কোয়ালিটি অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এখানে ছিল স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, পলিসি অ্যান্ড প্রসিডিউর সেটিং, ফাংশনাল ওভারভিউ। এই তিনটা বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলছে আ সেপারেট independent risk management function is the second line of defense. এখানে হচ্ছে সেপারেট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফাংশন, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিফেন্স লাইন, যে হুইচ ইজ ভেরি এসেনশিয়াল টু অ্যাসিস্ট ম্যানেজমেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ম্যানেজ ভেরিয়াস রিস্ক। যেহেতু এটা সেপারেট একটা পার্ট, যারা কাজ করবে
সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স হিসেবে এখানে অডিটরদের কথা বলা হচ্ছে, ইন্টারনাল and এক্সটার্নাল অডিটর। Also the function generally complements the business lines strike management activities. It is the responsibility of the independent risk management function to assist in initiating policies, procedures, and standards and coordinate with various business risk management activities. The independent unit must assess, monitor, and report different risks as a whole and ensure that the management of the risk in business is as per approved strategies, policies. The second line defense related to the appropriate internal control framework put in place to ensure effective operations, including the following: adequate control of risk, prudent conduct of business, reliability and functional uh, financial and non-financial information reported or disclosed both internally and externally, and compliance with law, regulations, supervisory requirements, and the institution's internal policies and procedures. The internal control framework encompasses risk control function and compliance function. মানে ইন্টারনাল কন্ট্রোল ফ্রেমওয়ার্ক কি করবে, এটা হচ্ছে রিস্ক কন্ট্রোল ফাংশন এবং কমপ্লায়েন্স ফাংশন দেখবে, উইল কভার দ্য হোল অর্গানাইজেশন including the activities of all business support and control unit. The risk management unit headed by a chief risk officer has the responsibility for recommending and monitoring the bank's risk appetite and policies, and for following up and reporting on risk related issues across all risk types. এর মধ্যে থার্ড লাইন ডিফেন্স কি বলছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালিডেশন অ্যান্ড ভেরিফিকেশন is the third line of defense in the governance structure. এই থার্ড লাইন ডিফেন্সটা আমাদের ফ্রেমওয়ার্কে কি ছিল একটু দেখে আসি। এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসুরেন্সের কথা বলা হচ্ছে, ইন্টারনাল অডিট, এক্সটার্নাল অডিট and other independent assurance providers provide independence, challenge and assurance. আমরা 2 নম্বর পার্টে যে ইন্টারনাল অডিট এন্ড এক্সটার্নাল অডিটের কথা বলেছি এটা আমাদের মিস্টেক হয়েছে। ওখানে ফাইন্যান্স, এইচআর, কোয়ালিটি এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কাজগুলো ওইরকমই থাকবে, কিন্তু এক্সটার্নাল অডিট এন্ড ইন্টারনাল অডিট এটা আমাদের 3 নম্বর যে ডিফেন্স আছে, মানে 3 লাইন ডিফেন্সের 3 নম্বর পার্টে আলোচনা হবে। তো 2 নম্বর পার্টে আমরা ইন্টারনাল এন্ড এক্সটার্নাল কথাটা যে বলেছি এটা রং হয়েছে, আমাদের মিস্টেক হয়েছে। এরপরে কি বলছে, it serves as a challenge function to the other two lines of defense. Internal audit or any independent group of qualified staff may conduct this independent review. Those performing these reviews must be competent and appropriately trained and not involved in the problem involved in the development, implementation and operation of the framework. The audit function should also provide assurance to the board regarding effectiveness of the risk management framework. Senior management should seriously investigate the findings of audit to set up a risk culture in the bank. Thanks for watching. ব্যাংকিং ডিপ্লোমা প্রসেসের সাথে থাকুন। ভুল ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে। আর শেয়ার করে রাখলেও টাইমলাইনে থেকে যাবে, পরে প্রয়োজনে দেখে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।
শুভরাত্রি।